फर्स्टली आज डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ आईबॉल। द आईबॉल इज स्टिक स्ट्रक्चर डिस्टेंस बाय द प्रेशर इनसाइड इट। एंटीरियर कॉर्निया क्या है हमारा 1/6 पार्ट कवर करती है आईबॉल को, और पोस्टीरियर जो स्क्लेरा है हमारा 5/6 पार्ट कवर करती है आईबॉल का। द कॉर्निया क्या है रेडियस की हमारी 7 mm, स्क्लेरा एंड 12 mm। दिस इज अ प्रॉपर डायग्राम ऑफ eyeball. This is the parts of eyeball: ora serrata, limbus, zonules, iris, pupil, cornea, crystalline lens, sclera, choroid, retina, fovea, blood vessels, optic disc, optic nerve, posterior segment, anterior chamber, posterior chamber. Both are called the anterior segment. Also discuss about the dimension of eyeball. Anterior posterior diameter 24 mm, horizontal diameter 23.5 mm, vertical diameter 23 mm, circumference है हमारी 75 mm, वॉल्यूम है हमारा 6.5 ml एंड वेट है हमारा 7 ग्राम। ऑल्सो डिस्कस अबाउट द पोल्स एंड इक्वेटर्स ऑफ द आईबॉल। देयर आर 2 poles of eyeball, anterior poles and the posterior poles. There are 3 equators of eyeball. First, the geometrical equators of the eyeball lie at the midplane between the 2 poles. This is called the geometrical equator of eyeball. This is called anatomical equator of the eyeball. Tilts slightly backward on the temporal side and slightly forward on the nasal side. This is called the anatomical equator, and also called the surgical equator. That refers to the greatest circumference of the globe. This is called the surgical equator of eyeball. Also discuss about the axis and angle of the eyeball. There are 3 principal axes of the eyeball: optical axis, visual axis and fixational axis. Firstly, we discuss about the optical axis. With the line passing through the center of cornea P, center of lens N, and meet the retina on the nasal side of the fovea. This is called the optical axis. Visual axis is the line joining the fixation point O, nodal point N, and the fovea of. This is called the visual axis. And the last is fixation axis, is the line joining the fixation point O and the center of rotation C. This is called the fixation point. Then also discuss about the visual axis of the eyeball. There are 3 visual axes of the eyeball: angle alpha, angle gamma and angle kappa. Angle alpha is the angle of ONA from between the optical axis AR and the visual axis OP at the nodal point N. Angle gamma is the angle of OCA between the optical axis AR and the fixation axis OC and the center of rotation of the eyeball C. Then angle of kappa, it is the angle of OPA from between the visual axis OF and pupillary line AP. This is a diagram of axis of eyeball and angle of eyeball. This is the angle kappa, alpha and the angle gamma. And also discuss about the codes of eyeball. There are 3 codes of eyeball: Fabry's code, vascular code, nervous code. Firstly, discuss about the Fabry's code. This Fabry's code is covered the parts of cornea and sclera. Anterior 1/6 पार्ट कवर करती है हमारी Fabry's code कॉर्निया का, एंड पोस्टीरियर 5/6 पार्ट कवर करती है हमारी स्क्लेरा का। देन द वेस्कुलर कोड हमारा आता है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट ऑफ आईबॉल: कोरॉइड, आइरिस, सीलरी बॉडी। देन द लास्ट एंड एंड पार्ट्स ऑफ द कोड्स ऑफ आईबॉल इज नर्वस कोड। इसमें आता है हमारा रेटिना। रेटिना वो है जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है सारी जाके, तो इमेज का फॉर्मेशन इज कॉल्ड है रेटिना।